Hi everyone! Welcome to our mini vlog. Kumusta mo? It's been a while nga wala ko naka-post, no? Pero gitry-try na ko ni ang akong bagong camera nga gihatag sa ako ang mahal. It's DJI Osmo 3 Pocket 3. Nindot kayo siya. So, new pa lang jud kaayo. Daghan pa ko i-explore ani nga mga settings. Anyway, we catching up our friends Pla and Peter, and we had lunch sa Dardy Tavern dito sa Dardanap. So far, we had fun. Nindot po ang ambience niya dito na ay music sa background. So wala na ko nag-decide nga magbutang diri ang music. Kaya nga no good. Pero ang weather gagahapon was really chilly. Pero so far, ang kanang place nag-provide po sila heater next to us. So, dili ra kaayo ma-feel ang katugnaw, no? Kay padung naman tag-winter, dere And this is Pla and friend Pita. And I had a fish and chips. Kay nagga-craving jud ko ani since katong pag-uli na mo sa Pinas, as in halos everyday jud ko nagga-craving. Anyway, thank you for watching, and I hope I can post more mini vlog in the future. Bitaw oy amping mo. Thank you all for watching. Take care. We love you all. I'll see you on my next vlog. Bye bye. Mwah. I just had a quick fly with the drone over the train track here. Oh, okay. Yeah, had a quick look.